Cuando alguien te ignora, no es silencio, es un mensaje psicológico que casi nadie sabía, no es lo que piensas, y lo que descubrirás hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes el interés, la distancia y el verdadero valor personal. Aquí empieza la verdad que nadie quiere decir, y lo más fuerte viene en el siguiente punto. Cuando alguien te ignora, es fácil caer en la trampa mental de pensar que ya no importas, que hiciste algo mal o que esa persona perdió interés. Pero la realidad psicológica es mucho más profunda. La mayoría de las veces el silencio no tiene que ver contigo, sino con el mundo interno de quien te ignora. Y aquí es donde comienza la verdad que casi nadie se atreve a mirar. Ignorar a alguien es una forma de comunicación emocional, es una estrategia consciente o inconsciente que revela miedo, inseguridad, orgullo, necesidad de control o incluso una prueba encubierta para ver cómo reaccionas. La psicología relacional lo llama retirada protectora, y es un mecanismo que usan las personas cuando sienten que están perdiendo el control de una situación o sus emociones están a punto de desbordarse. A veces, quien te ignora te mostras vulnerable, otras veces necesita espacio para procesar emociones intensas, y en muchos casos simplemente es una forma de evitar conflictos que no sabe gestionar. Es fácil pensar, ya no le importa, pero psicológicamente, cuando alguien te ignora deliberadamente, es porque si le importas, solo que no sabe cómo manejar esa importancia. Y aquí ocurre algo crucial. Tu reacción ante el silencio revela más sobre ti que el silencio mismo. Las personas con autoestima sólida no persiguen explicaciones inmediatas, no se desesperan buscando atención, no negocian su valor con el comportamiento de nadie, observan, analizan y deciden desde la calma. Porque cuando entiendes la psicología del silencio, recuperas el poder, te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de que te valora o te responda, te das cuenta de que tu reacción define tu dignidad. Las personas emocionalmente maduras responden al silencio con claridad interna, no con ansiedad, y algo más poderoso, la distancia revela intenciones, quien te quiere busca acercarse, quien te respeta comunica, quien te valora no te ignora. El silencio siempre tiene un significado, pero la clave no es descifrar la intención del otro, la clave es descifrar tu reacción. Porque eso es donde descubres tu verdadera fuerza emocional. Y este punto es solo el comienzo, porque si crees que el silencio ya dice mucho, espera a entender que revela la forma en que alguien vuelve después de ignorarte. Ahí es donde pasa la verdad. Más importante, y lo veremos en el siguiente keynote, cuando alguien vuelve después de ignorar no regresa igual, su comportamiento posterior revela con precisión lo que realmente significabas para esa persona. Si vuelve con prisa, justificando, explicando, intentando reparar, eso muestra que el silencio fue un error emocional, una reacción impulsiva o un mecanismo de defensa. En cambio, si vuelve actuando como si nada hubiera pasado, ahí se esconde una dinámica más peligrosa. Está probando tus límites, midiendo cuánto puede alejar sin perder, evaluando hasta qué punto aceptas su inconsistencia. La psicología relacional muestra que las personas observan más tu reacción que tu emoción. Si regresas rápidamente, si justificas el silencio, si minimizas como te afectó, envías un mensaje claro, tu valor depende de su atención. Y en ese momento, sin dar cuenta, entregas poder. Pero si mantienes tu centro, si estableces calma, si respondes con claridad, y no con necesidad, comunicas algo completamente diferente, que tienes estabilidad emocional, que tu paz no depende del comportamiento ajeno
que no estás dispuesto a entrar en dinámicas que desgastan tu autoestima, porque el regreso de alguien después de ignorar es una prueba invisible. No te lo dicen, no lo confiesan, pero es así. Están observando si te quibras, si te alteras, si aceptas la falta de respeto, o si pones límites con mayores. La manera más saludable de responder es mostrar equilibrio, no confrontar con enojo, no rogar por explicaciones, no actuar desde la herida, solo claridad, serenidad y firmeza. Quien te valora de verdad reconoce su error. Quien te quiere ajusta su comportamiento. Quien está emocionalmente maduro comunica. El regreso no es el final de la historia. Es la oportunidad para ver quien está dispuesto a construir contigo y quien solo busca atención temporal. Y lo más importante está por venir, porque en el siguiente punto entenderás qué significa cuando alguien te ignora repetidamente. Y porque esa repetición dice mucho más que el silencio mismo. Cuando alguien te ignora repetidamente, ya no es confusión. Es un patrón psicológico, y los patrones nunca mienten. La repetición del silencio revela la verdadera jerarquía emocional en la que te ha colocado esa persona. Y también muestra con claridad qué tipo de vínculo está creando contigo. En psicología relacional se llama intermitencia emocional, y es una de las dinámicas más dañinas para la autoestima, porque te manchan en un ciclo de expectativa, decepción y esperanza que desgasta tu confianza sin que te des cuenta. Cuando alguien te ignora una vez, puede ser estas distracción, miedo o bloqueo. Cuando alguien te ignora dos veces, puede ser inmadurez emocional. Pero cuando alguien te ignora muchas veces, y es una estructura, un patrón de distancia para mantener el control. Una forma de obtener validación cuando vuelves a buscarlos, o incluso una estrategia inconsciente de refuerzo intermitente, donde te dan atención a ratos para mantener tu vínculo sin compromisos de verdad. Y aquí ocurre algo importante. Las personas que te ignoran repetidamente no buscan tu compañía, buscan tu reacción. Observe, and si te desesperas, si te acercas más, si te disculpas sin haber hecho nada, si aceptas el trato porque le das demasiado valor a la conexión. Y cuando te vencer, el patrón se fortalece, porque el silencio, cuando es repetitivo, ya no es comunicación. Es manipulación emocional suave, pero aquí está la parte que casi nadie te dice. El patrón deja de existir en el momento en que tú dejas de responder como siempre. Cuando ya no buscas, cuando ya no persigues, cuando ya no justificas, cuando ya no sostienes un vínculo unilateral, la dinámica cambia por completo. La persona que te ignoraba siente la pérdida de control, y ahí aparece su verdadero rostro. O te valora de verdad y corrige su comportamiento, o desaparece porque solo buscaba tu atención, no una relación sana. La repetición del silencio te enseña quien esta emocionalmente disponible y quien no, quien quiere construir y quien solo quiere detrás, quien te respeta y quien solo quiere sentir poder, y lo más importante, te muestra donde estás permisión, do más de lo que mereces. Pero antes de sacar conclusions, necesitas entender algo más profundo, algo que cambia por completo tu perspectiva, que ocurre dentro de ti cuando normalizas el ser ignorado, y como es hábito puede moldear tu identidad sin que lo notes. Eso lo veremos ahora en el próximo keynote. Cuando normalizas que alguien te ignora, algo silencioso empieza a ocurrir dentro de ti. Tu mente comienza a ajustar tu valor según la atención que recibes.
Why estes uno de los tonos psicológicos más peligrosos, porque no se siente de golpe, se siente poco a poco, cada vez que aceptas el silencio sin cuestionarlo, tu cerebro registra un mensaje, mi presencia no importa tanto, mi voz no es prioridad, mis emotions pueden esperar. Why sin dar cuenta, empiezas a reducir para encajar en un espacio emocional que nunca fue creado para ti. La psicología lo llama autoajuste afectivo, why ocurre cuando adaptas tus necesidades a la disponibilidad emocional de otra persona. Es decir, te acostumbras a pedir menos, a esperar menos y a tolerar más. Esta normalización cambia tu percepción del amor. Comienzas a pensar que el afecto es algo que debes merecer con esfuerzo, no algo que debe fluir naturalmente. Y es pensamiento, por sí solo, puede destrozar tu autoestima. Peor aún, el cuerpo aprende esta dinámica. Las emociones no expresadas se guardan. El corazón se acostumbra al vacío. Y tu sistema nervioso entra en un modo silencioso de alerta, esperando migajas, atento al mínimo gesto de atención para sentir alivio por un instante. Pero es alivio es pasajero, mientras que la inseguridad at que se acumula es permanente. Cuando alguien te ignora y tu aceptas es trato, sin que envías un mensaje a tu inconsciente, ese se ama, ese se espera, ese se sobrevive. Y este mensaje se convierte en tu nueva referencia emocional, afectando tus decisiones, tus relaciones futuras e incluso tu valor propio. Empiezas a pensar que el problema es tú, cuando en realidad el problema es lo que estás permitiendo. Pero hay algo aún más profundo, cuando normalizas el silencio, te desconectas de tu intuición. Esa voz interna que te avisaba que algo no estaba bien comienza a apagarse. Y cuando la intuición se silencia, permites cosas que antes nunca habrías aceptado. La buena noticia es que este ciclo puede romperse. En el momento en que pones un límite claro, cuando decides no perseguir, cuando eliges tu paz sobre la incertidumbre, algo poderoso ocurre. Tu identidad empieza a reconstruirse. Te recuerdas a ti mismo lo que veles. Te devuelves dignidad. Y recuperas esa voz interna que siempre supo la verdad. Y ahora llegamos al punto final, quizás el más revelador de todos. Que pasa psicológicamente dentro de la otra persona cuando tú decides elegir y dejar de reaccionar a su silencio. Es impacto es mucho más grande de lo que imaginas. Cuando finalmente decides elegir y dejar de reaccionar, algo cambia profundamente en la otra persona. Ya no estás disponible para sostener su inseguridad, su silencio ni sus vaivenes emocionales. Y en ese momento la psicología es clara, la ausencia crea claridad. La persona que te ignoraba empieza a sentir el vacío que antes llenabas con tu atención. Donde antes había control, ahora hay incertidumbre. Donde antes había seguridad, ahora aparece duda. Esto ocurre porque tu distancia rompe la dinámica que los mantenía cómodos. Ya no pueden prever tu reacción. Ya no tienen la certeza de que seguirás al y sin importar el trato. Es cambio tu cambio activa preguntas que antes no existen. Porque ya no me busca. De verdad lo perdí. Que estaba dando por hecho. Tu silencio se convierte en un espejo. Y lo que refleja puede ser incómodo. Pero también necesario. Porque cuando alguien siente tu ausencia de verdad, ahí se ve cuánto valor tienen tus palabras, tu energía, tu presencia. Algunos lo reconocen y buscaron reparar, otros se alejaron porque nunca estuvieron preparados para un vínculo sano. Pero tú, al elegir, recuperas tu dignidad, tu calma y tu claridad emocional. Y es el verdadero poder, no demostrar nada, no perseguir nada, no forzar nada, solo elegir.
Por cuando dejas de luchar por ser visto, comienzas a ver a ti mismo con una fuerza que transforma tu vida emocional desde dentro hacia afuera. Ahora, si este mensaje te resonó, no te quedes aquí. Hay una verdad aún más profunda que debes escuchar para comprender completamente esta dinámica emocional. Mira mi video anterior, lo que realmente pasa cuando te alejas en silencio. El enlace está en la descripción y también en el botón I, arriba. Es video completa este mensaje y te revelará lo que ocurre psicológicamente cuando tú decides retirar con calma y dignidad. Te va a impactar y te va a dar una fuerza emocional que quizá no sabías que tenías.